Hi, I'm Sarah Christine, and I'm your host for this Action Canada series on public policy. Action Canada est un programme pour les leaders émergents qui s'intéressent aux politiques publiques. Ces leaders viennent de partout au pays, de tous les horizons, et travaillent dans toutes sortes de différents emplois. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils souhaitent contribuer au pays et le faire en passant par les politiques publiques. In this video, we'll explore why is policy making hard. It's not just because people can't agree. It's because policy needs to serve the needs of many different communities, balance different values, and make decisions with limited information and resources. Sometimes it's just not possible to find a solution where everyone gets some of what they want, and so hard decisions have to be made. Maintenant, les fellows d'Action Canada vont partager leur expérience sur pourquoi c'est difficile d'élaborer des politiques publiques. Imagine that you're out at a restaurant, a pizza place, let's say, and you're with a group of friends. One orders vegetarian or wants to order vegetarian, another wants no cheese on their pizza, another one wants some sort of other order. Imagine trying to balance all of these interests. That is, for me, an analogy of what public policy making is all about. It can be a very arduous and messy process. Donc, les politiques publiques doivent être créées pour une variété de gens et tout le monde a des opinions différentes, des besoins différents aussi. Donc, il faut tenir compte des besoins des uns et des autres. L'enjeu pour l'élaboration des politiques publiques, c'est d'être capable de prendre en considération des intérêts qui sont divers, variés, puis parfois opposés ou conflictuels. Take mining, for example. In the Yukon, there's lots of people who are pro-mining. It creates jobs, economy, benefits, but there's also a downside. It creates environmental risk and really makes it hard to look at the future in a way that protects the environment. And so at the end of the day, governments have to balance perspectives of multiple individuals, companies, First Nations, legal obligations, and they have to make a decision. Unfortunately, there are times when policymakers do have to make tough choices. They have to weigh the pros and cons, and they have to decide what input to accept, what to weigh as more important than other things. And that does mean that there can be winners and losers. You have all these different dynamics that you need to consider. So one big one is cost, right? How much is it going to cost? Who is going to pay for it? Then you want to think about the benefits. Who's going to benefit from the policy? How is it going to impact different groups in a population? Also considering the impacts over time. Maybe there will be short-term pain for long-term gain. Une petite communauté au Nouveau-Brunswick, la municipalité de Rogersville, ont mis en place beaucoup de programmes, des politiques pour encourager la diversité, que ce soit au niveau des genres ou que ce soit au niveau de la communauté LGBTQ+, puis aussi pour la femme en général. Puis il y a eu évidemment des gens qui s'opposaient à ça, que c'était soit que il y avait une certaine partie de leur croyance aller à l'encontre d'accueillir donc des personnes de communauté LGBTQ ou pensaient juste que les fonds publics devaient être appliqués à d'autres lieux, dans d'autres projets. Donc il y a eu de la résistance, mais au lieu de reculer, l'administration municipale et le conseil municipal a décidé qu'il allait doubler les efforts. Et ça a rendu cette communauté-là un endroit très dynamique et très accueillant pour pratiquement tout le monde. La politique pour l'accès aux soins dentaires, c'est monsieur et madame tout le monde qui le finance. Mais là où monsieur et madame tout le monde vont devoir payer, ça fait toujours mal quand on dépense pour quelque chose. Derrière, il y a quand même ce même monsieur et madame tout le monde qui est moins avantageux, qui va bénéficier de ça. Et sur le long terme, c'est une personne qui a des problèmes de santé dentaire. Si on ne le règle pas maintenant, dans quelques années, ça va coûter plus cher au système de santé parce qu'il va falloir peut-être l'admettre aux urgences. Peut-être sur le court terme, ça n'a pas l'air, c'est contradictoire de pourquoi on investit là-dedans, on devrait le faire ailleurs. Mais sur le long terme, c'est gagnant comme pour tout le monde. Right now, we see technology evolving really fast, and the pace of technological change is not aligned with the pace of
policymaking. On paper, going with the majority rule makes sense and is logical. There is an issue with tyranny of the majority. What that means is that just because 99 out of 100 people agree, it doesn't mean that they're right. Sometimes it's that one person is right in a group, and sometimes that means going with what's correct rather than what's popular. So when you're the government, you have to consider what's the impact on individuals' lives, on a local community, on a company and organization, and then also on the overall economy. And really your end role is to figure out what's the best net impact on the long term for people. And in order to do that, then you have to really weigh the pros and cons and have both this short-term and long-term view. And at the end of the day, your role is to consult as many people as possible in order to make a strategic decision. You're not going to ever be certain 100% of the time that this is the best impact. You just have to work with the information that you have and trust the process that you did. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile d'élaborer des politiques publiques? It's because it's about finding solutions when there are no perfect answers. It's about listening, compromise, and doing the greatest good with the information and resources we have.